Oda-sensei, congratulations on reaching 1,000 chapters of One Piece. 1,000. That is an insane number. It's an incredible milestone, and I can't begin to imagine what you personally must be feeling right now. I know you probably didn't expect this series to last as long as it has when you created it back in the 1990s, over 20 years ago, but I think me and a lot of other people are glad that you did, and it persevered throughout the decades, and it's still an amazing story, and it has touched the hearts of hundreds of millions of people all over the globe, mine included. So I wanted to thank you from the bottom of my heart, and we're all really eagerly anticipating Chapter 1000 and seeing what's going to happen after and what crazy adventures Luffy and the Straw Hats are going to get up to. And we're all taking this journey together, and you are very much our captain. So thank you for that. And I also wanted to share a little bit of a story. I feel like a lot of people right about now are being very nostalgic for One Piece, especially with this big milestone coming up. So a lot of people are thinking back on all these great moments that you put to paper, the first time that you drew someone's favorite character. Like, I remember the first time you drew Frankie, and I read that chapter, and I instantly knew I was a Frankie fan. So, super! Right? Of course, I love Frankie. And I remember when I was a kid, it was right around the time that Shonen Jump was being brought over to America, and Shonen Jump could actually be purchased in stores. And I remember there was a commercial for it on TV, and I remember distinctly the announcer saying on the commercial, you know, buy a subscription to Shonen Jump and find out if Luffy will ever find the One Piece. And this was the first time I'd ever heard about One Piece, and so I knew it's like, oh, it's about pirates looking for treasure, and that's the reason it's called One Piece, is because there's this treasure. And this was when I was like probably 12 years old. And here I am at age 27, so 15 years later, and we're still doing this journey. I'm so glad I got into it. I'm so glad I'm reading it. I'm so glad I get to talk about it and share this amazing, amazing story with so many people all over the world. So, at the risk of going on and on about this, because I know I can, thank you, Oda-sensei. Thank you for everything you've done. One Piece has changed my life. A lot of people say this sort of thing, it's a bit cliche, I guess, but I mean it. Not just because of YouTube. Long before YouTube, One Piece was my ritual. It's my lifestyle. And the people who enjoy it with me are my community and my friends. There's a lot of things that I like, things that I even love. But most of these things are here until they're not, and they're gone. It's a fling. But One Piece is consistently there, every single week. One Piece is something that can be relied upon. 20 years later. It's always there if I need a distraction. It's always there if I need entertainment. Not just from the manga pages itself, but the community it inspires. So I want to say from the bottom of my heart, thank you, Oda, for creating this wonderful series that's there for me, that I've needed, and I will never forget. Olá, eu sou o Henrique do canal OP Theorist, e hoje nessa data tão simbólica, tão especial, o capítulo 1000 de One Piece, eu estou aqui, em especial em nome da comunidade brasileira de One Piece, para dizer muito obrigado a esse mestre, a essa lenda viva chamada Eiichiro Oda. One Piece é uma obra que vem nos empolgando, nos emocionando, nos fazendo chorar há mais de 20 anos, e eu sei o quanto One Piece pode inspirar e mudar a vida de alguém. Então, por isso, do fundo do meu coração, Oda, o nosso muito obrigado. Thank you, Oda. Marami sa inyo siguro ang hindi ako kilala internationally. Syempre, pero para sa mga Pinoy ako nga pala si GrandLineReview PH. Nagsimula nga akong manood ng One Piece way back 2002 pa. Siguro around grade 2 na ako sa time na yan. Syempre, una ko tong napanood sa GMA 7. And luckily, dub version ito, kaya mas madaling maintindihan. Anyway, isipin nyo guys ngayong 2021 nga still, parami pa rin ng parami yung tumatangkilik sa creation na ito ni Oda. And still, sobrang nakaka-excite pa rin yung feeling habang nanonood ako. Gaya na lang nung time na bata pa ako. Kaya ang masasabi ko lang kay Oda, ngayong umabot na siya sa chapter 1000, sobrang salamat. Sobrang laki ng naitulong mo para sa akin. Sobrang naging malaking part ng childhood ko, yung creation mo na One Piece. Kaya Oda, thank you. Hello, my name is Ragnar, and I wanted to thank you, Eiichiro Oda, for all your hard work, you as well as the editors and anyone else involved. In many ways, I feel as if fans across the world are reading a story within a story, that we are all a part of the Straw Hat crew on a journey to find the One Piece. More so than that, in our own lives, it's almost as if there is a One Piece for each of us out there.
This story of yours, Oda, it's almost as if based on chapter 999, the title that is, that you also have brewed some sake for the world. That you two are sharing a drink with us, a story that shouldn't be read alone. Passed along life lessons, experiences, hopes, and so much more, even your own dreams. Ever since, I like to think I have my own will of D, and in pursuit of my own dream, like Luffy, I've also tried to live without regrets. Arigato, Oda-sensei. Conocí One Piece prácticamente como todo el mundo lo hizo. Cuando éramos niños, lo emitían en la televisión y pues todos lo considerábamos unos dibujos animados más, nada especial. Sin embargo, bueno, pues quién diría que a día de hoy es prácticamente casi todo en mi vida. A mí cuando me preguntan sobre qué es One Piece para mí es una respuesta que es muy difícil de explicar, pero a la vez tiene una sencilla respuesta. Y es que efectivamente es casi todo para mí, porque he conocido innumerable cantidad de amigos, de youtubers, una comunidad enorme, he conseguido que este sea mi trabajo. Es difícil de creer que lo que simplemente se trata de una serie de televisión, un manga que se emite en Japón, tenga la gran capacidad de enseñarnos cosas que realmente valen para el día a día, como son el perseguir tus sueños, un concepto nuevo de lo que es la libertad, saber valorar lo que es una verdadera amistad, un montón de cosas que pues tal vez todos creíamos entender de una manera y gracias a la serie pues le das un par de vueltas a la cabeza y te das cuenta de que igual no es lo que creías al principio, o igual sí, pero en mi caso la verdad que One Piece, además de darme muchas risas, muchos momentos de emoción, me ha dado muchísimas enseñanzas, con lo que solamente tengo que decir gracias, Oda. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite s'exprimer dans cette vidéo et le temps presse, alors je vais tâcher d'aller très vite pour que tout le monde puisse avoir sa chance. Je n'aurais jamais cru, en commençant One Piece, que cette œuvre allait prendre une place si grande et importante dans ma vie. Et pourtant, quelques années après avoir commencé, j'ai pleuré devant des milliers de personnes en voyant Goldie Roger lui-même rire aux larmes devant ce qu'allait être le trésor à l'origine même de cette histoire. Ce manga a changé ma vie. Ma perception de la vie et du monde qui nous entoure. J'ai rencontré des gens incroyables, illuminant aujourd'hui mon quotidien. J'ai repris goût et intérêt à vivre à travers un manga qui allait plus m'en apprendre sur le monde qu'aucun professeur d'école ne l'a jamais fait. Alors ce chapitre 1000, je le chérirai comme n'importe quel autre chapitre. Mais une pointe de tristesse et de nostalgie me transperce le cœur, puisque je sais qu'on ne vivra sans doute jamais de chapitre 2000, et que le temps est compté pour One Piece avant de toucher à son ultime conclusion, aujourd'hui plus que jamais. Alors je suis heureux mais triste, comme lorsque l'on vieillit. Chaque année qui passe nous rapproche de notre fin, chaque nouveau chapitre de One Piece nous rapproche de sa fin, et c'est très dur de dire adieu à une épopée qui aura tant apporté dans la vie d'autant de personnes. Finalement, c'est sûrement tout ce qu'il faut retenir de la vie qui est faite d'expériences uniques, nous aidant à grandir et devenir meilleurs encore en tant qu'humains. One Piece a été jusqu'ici l'une de mes plus belles expériences, m'apportant les meilleures leçons possibles grâce à Luffy ainsi que tous ses autres personnages, mais surtout grâce à vous. Alors pour ça et des milliers d'autres raisons encore, THANKYOUODA. One Piece begleitet mich schon einige Jahre und ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, One Piece hat mich und uns in den dunkelsten Stunden des Lebens aufgefangen, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist aufzustehen, immer weiterzumachen und vor allem niemals aufzugeben. Es sind nun 1000 Kapitel geschafft und wir alle haben dank Oda bisher ein Wahnsinnsabenteuer hinter uns und umso trauriger macht es mich zu wissen, dass wir immer weiter in Richtung Ende gehen. Gleichzeitig jedoch freue ich mich unglaublich darauf, die bis dato weit entfernten Geheimnisse der One Piece Welt zu erfahren. One Piece ist ein so unglaublich großer Bestandteil meines Lebens, nicht nur, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, sondern dass ich unglaublich coole Leute durch One Piece kennengelernt habe, die ich heute auch zu meinem engsten Kreis zählen kann. One Piece begeistert nicht nur, One Piece bindet. Nicht nur innerhalb einer Fiktion, sondern auch im echten Leben und das schätze ich sehr und dafür muss ich einfach sagen, thank you, Oda. Bueno, pues aquí estamos, hemos llegado al capítulo 1000. Nada, que no hay manera de que esto se acabe, chicos, que nos va a enterrar Oda a todos, que ya id asumiéndolo. Bueno, creo que hoy es un día muy bonito para todos los fans de One Piece. Sobre todo, ya no por el hecho de llegar al 1000, que al final es una cifra, y sí, son 4, queda muy bien, pero da un poco igual, sino por el hecho de que toda la comunidad, al mismo tiempo en todo el mundo, nos vamos a parar a pensar lo increíble que es esta serie, lo que nos ha cambiado la vida, y sobre todo, lo que para mí hace más especial a la obra, el hecho de que todos estos millones de personas alrededor del mundo estemos junto a Luffy y su tripulación viviendo la aventura.
Porque si algo tiene One Piece es que es una aventura, y sí, es una aventura llena de misterios, llena de comedia, llena de todo, y eso es lo que ha hecho que sea el manga más vendido de la historia, para mí, por supuesto, el mejor, y que, aunque pase el tiempo, vaya a seguir siendo una referencia para todos los nuevos mangas que salen, y que todos ellos se vayan a fijar en One Piece. Entonces creo que hoy es un día para recordar eso y sobre todo para darle las gracias al enfermo que es Eiichiro Oda, que está en su casa dibujando esta obra y que con un lápiz y un papel y unas cuantas cosas más, por supuesto, ha conseguido crear esto y ha dedicado y está dedicando casi cada momento de su vida a darnos esto. Así que nada más, vamos a seguir disfrutando de esto porque aún nos queda. Hi everyone, it's Flying Panda. 19 years. 19 years I've been following the series of One Piece. Back in the early 2000s, there was only Naruto, there was Bleach, and there was One Piece. Since then, only One Piece has survived, and now has reached 1,000 chapters. It's been a remarkable story. During that time, it's literally become part of my life where I grew up with One Piece. From doing my degree, doing my masters, getting married, having a kid, One Piece has always been there. I don't know what I'll do when it's gone. One Piece has touched me in every part of my lives, but it's also the place I'll go to get away from the world. And funny enough, my life has always trying to follow the Nakama theme. It's only until 5 years ago when I started my YouTube channel when my life started changing with One Piece, where I made great friends like One HD, Trevor Tiger, Roger, Marco, Troll Theories, Artur, Brago, and of course, Legendary Anime, who's a dear friend to me in real life. From all my Nakama, from around the world, I'd like to say, thank you Oda, from the bottom of my heart. Unlike, I assume, most of you out there, I only started my One Piece journey this year. From just word of mouth alone, I knew it had to be something special. However, having grown up with Dragon Ball at the forefront of my childhood, the nostalgic experience that's cultivated during those formative years are unlike any I've ever found again, which was a little upsetting. And perhaps that's why I got into storytelling in general, trying to figure out in a word what it was that made the experience so special and to perhaps try to recapture that same fondness Dragon Ball instilled within me before. Years passed and nothing crossed my field of view that would contend with that titan of my childhood. Then one day, as I was organizing my video release calendar, a series came along that, while highly reputable, never gave me the indication that it would be what I was looking for. Ignorantly, I jumped in and within moments, I was sucked into a world clearly crafted out of pure passion and enthusiasm. And while the story being told was masterful in its telling and perfectly balanced with its litany of colorful characters, the very aspect that created that once-in-a-lifetime experience for me again was you guys. Over the last 7 months, Eiichiro Oda has given me the opportunity to cover what is to millions around the world their favorite story. And much like when I was a kid sharing and talking about Dragon Ball at school, this tale has enabled me to connect with all of you across the far reaches of the globe, creating for me an experience and feeling the likes of which I might not ever get to experience again. Sharing One Piece for me has been the magic ingredient. So, thank you so much for watching. And I know I say this at the end of every single video, but it's with good reason. It wouldn't be the same without you all. Sincerely, thank you all, and thank you, Eiichiro Oda. Congrats on 1000. Olá, Oda Sensei, prazer em te conhecer, meu nome é Derek. Prazer, eu sou o Lipe e hoje a gente vem basicamente aqui expressar tamanha gratidão que a gente tem por você, por escrever essa obra tão encantadora que é One Piece. One Piece é especial pra gente não só por ser um mangá incrível que a gente ama, mas também por ser a fundação da nossa amizade. E por isso, Oda, por você ter tornado possível esse tão próximo do meu melhor amigo, eu tenho a sua gratidão eterna. Exato, é uma fundação, é fundamental para nossa amizade e para tantas outras amizades que a gente já fez através das suas palavras, do seu desenho, da sua história. Então a gente é muito grato por isso e realmente só tem a agradecer por você fazer a gente acreditar com mais força ainda nos nossos próprios sonhos. Muito obrigado, Oda Sensei. Valeu, Oda! Oda, just wanted to say thank you for writing my favorite series, One Piece. It's given me endless amounts of enjoyment. And I just wanted to say congratulations for 1,000 chapters of this journey. I can't wait to see the end.
Olá, Oda Sensei, me chamo Evandro Fusari e tenho um canal no YouTube que fala sobre One Piece. É o maior do Brasil atualmente e eu queria, em nome de todos os brasileiros, agradecer por esse trabalho incrível e sem igual. Acompanho One Piece desde 1999, tive momentos incríveis e emocionantes em todos esses anos. Vou levar para todo sempre, seja na minha pele ou seja na minha mente. Você não tem noção de quantas pessoas você ajuda com suas histórias, simplesmente trazendo um sorriso em seus rostos a cada novo capítulo. Luffy, como um brasileiro autêntico, representa bem nosso espírito, apesar de todas as nossas dificuldades. Por mais que a sua jornada comece em um pequeno barril, com muita dedicação e força de vontade, o seu tesouro sempre vai estar te esperando na última ilha. Obrigado por nos ensinar essa mensagem incrível de motivação. E por mais que esse não seja o tesouro que Luffy encontre no fim, na última ilha, pelo menos pra mim e pra todos os fãs, certamente o maior tesouro será a nossa jornada até o fim. Esse é o nosso One Piece. Em nome de todos os brasileiros, obrigado, Oda Sensei. 1,000 chapters. What to say? One Piece has been such a big part of my life these last few years. It's been really a blast being able to talk so much about the story that I love so much, that has taught me a lot about life, and I'm very thankful and proud that you, Oda Sensei, have reached 1,000 chapters. So thank you, means a lot. Keep doing what you're doing, and yeah, いろいろお世話になりました。ありがとうございます。 Je dois faire une vidéo pour remercier Eiichiro Oda, sauf que je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Est-ce que je pourrais dire Oda Sensei? Non, il veut pas qu'on l'appelle Sensei. Cher Eiichiro Oda. Non, ça c'est trop pompeux et on a l'impression que je m'adresse à ma grand-mère ou mon grand-père. Eiichiro Oda? Non, ça c'est comme si on était potes et on se connaît pas, donc on n'est pas potes. Ah! Bon, c'est pas grave, on met ça de côté, on va déjà se concentrer sur ce qu'on va dire dans cette vidéo. Je vais dire déjà que je suis un gros, mais très gros fan de One Piece. Ouais, avec ce qu'il y a derrière, on peut deviner que je suis fan de One Piece, mais pas de Naruto ou de Dragon Ball. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais. Dire que j'ai 45 ans comme lui et que depuis 2003, eh bien, je lis les aventures de Luffy et de son équipage et que j'adore ça, que je suis un gros fan de One Piece, que je vis One Piece, que je mange One Piece, que je dors One Piece, que quand je vais aux toilettes, je pense à One Piece et là, il va dire que je suis un gros, mais très gros taré. Je vais lui dire que je fais des vidéos sur One Piece et que depuis le chapitre 916, j'ai une question parce que dans ce chapitre, on voit un mec pendant le combat de sumo et ce mec, je pense que c'est Chirac parce que Chirac aimait les combats de sumo et en tant que français, je pense que c'est une petite référence que Eiichiro Oda a fait, mais ça, de toute façon, même si je le demande ici, j'aurai jamais la réponse. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais, lui dire que One Piece, c'est la vie. Il regarde pas mes vidéos, ni Camelot, donc il aura pas la ref. Qu'est-ce que je sais. Tout simplement, thank you, Eiichiro Oda. Konnichiwa, Oda-san. Eu sou o Matheus. Eu me sinto muito grato por One Piece. Esse momento do capítulo 1000 é muito lindo. É muito estranho e incrível estar falando, me direcionando a você, Eiichiro Oda. Saiba que One Piece transformou minha vida, assim como transforma a vida de muita gente. Me fez criar um canal no YouTube para criar conteúdo sobre One Piece. E através desse canal a minha vida foi se transformando mais ainda. Hoje eu moro numa cidade diferente, ainda no Brasil. E por conta de One Piece, conheci minha esposa. Hoje estamos esperando um filhinho. Muito obrigado pela obra que você proporcionou para o mundo inteiro. Eu queria muito ter a oportunidade de te conhecer, mas eu sinto que já te conheço através do que você conta através de One Piece. Muito obrigado, Oda-san. Thank you, Oda.
Ohayou gozaimasu, Oda-san. Watashi no nihongo wa totemo hidoi desu. So I'm just going to speak English, if that's okay. I hope it is, otherwise. Thank you so much for 1,000 chapters of just sheer amazingness. I've been reading the series weekly ever since about here, I think it is. Chapter 388, Gear Second. Phenomenal chapter, by the way. And One Piece, it's really difficult to put into words, especially words in such a short amount of time, but it's impacted my life so profoundly. But I just wanted to say thanks and that I am greatly looking forward to everything left to come. Thank you, Oda. Okay, chapter 1000. This has been a journey and just an amazing time for me. We built this community from the ground up, right? Where we started from 0 viewers, and we've gotten to the point where we had thousands of people watching us while we talk about One Piece or react to One Piece. And I think some of my best friends now I've gained from One Piece, in which we can be in a call even when we're streaming or when we're not, talking about One Piece for literally hours. So many things about the story that we talk about, and meeting with different people. Like, we went on conventions, right? Went to different places with these people through One Piece. I think also part of it is looking at Luffy's journey from the barrel to where he's approaching now. It gives you just a sense of fulfillment. Just watching the story, watching his journey, and watching it all unfold. There's nothing like it. Like, there are other stories that are great, right? But I think what One Piece gives you, you can't get anywhere else. So when people talk about, watching One Piece or reading One Piece, what is it about? I said, well, you just have to experience it. And once you do, you're like, okay, I understand why people are recommending this. I understand why people go crazy over this series, because it literally pulls you in. It sometimes wrings your heart because of the emotion filled with this story, the characters, the moments. There's so much you could get into with this story that this journey has been some of the best times of my life, and I'm so happy I'm able to share it with just a wonderful community. And honestly, this would not all be possible without Eiichiro Oda. So with that being said, I just want to say thank you, Oda. Without you, this wouldn't be possible. Like, I wouldn't have been able to meet some of my best friends. So again, thank you, Oda. Uno de los recuerdos que más marcado tengo de mi infancia es cuando, tras salir de clase, fui a comer a casa de mi abuela como hacía todos los días. En su casa, en su cocina, teníamos una pequeña televisión que siempre aprovechaba para ver mientras comía, y para mi fortuna, justo a esa hora emitían One Piece. Justo ese día fue el episodio en el que los sombreros de paja subieron a Skypiea, y entre cómo lo consiguieron y lo bonita que era la isla, una isla en el cielo, me quedé completamente impresionado. Y en ese entonces mi yo de 11 años ya supo que esa serie que tanto le gustaba, de la que tanto disfrutaba y de la que incluso podría decirse que estaba casi completamente enamorado, iba a acabar siendo mucho más importante en su vida. Unos años después, con casi 18 y ya yendo al día con el manga, decidí abrirme un canal en YouTube, puesto que no tenía nadie cerca con quien hablar sobre One Piece, y de esa manera iba a poder compartir mis opiniones y mis ideas con otras personas, con otros fans de One Piece. 5 años después, puedo decir con mucho orgullo que mi yo de 11 años tenía mucha razón, puesto que gracias a One Piece he conseguido tener un trabajo que adoro y que me da para vivir. He conocido a muchísima gente increíble, entre los que se encuentran mis mejores amigos. He podido vivir experiencias que ni me imaginaba que podían llegar a darse, y quizás lo más importante es que tras tantas dudas finalmente he sabido a qué quiero dedicarme. Por lo tanto, One Piece se podría decir que ha sido un mejor amigo que me ha ido guiando a lo largo de toda mi vida, así que lo único que me queda es agradecerte por haber creado algo que ha acabado influyendo tanto en mí y darte la enhorabuena por el capítulo 1000, así que muchas gracias, Oda. Hey guys, MONSTERsJOHNTV! Oda Sensei, One Piece 1000は達成おめでとうございます。そしてゼハー1000話という大記録似合ってるぜゼハーということで改め
めてこの1000話という大記録に立ち会えてすごく嬉しいです。そしてワンピースという作品、僕は小学校の頃からずーっと楽しませてもらっております。もうずーっと子供の頃から考察をしてきて、こうなるのかな、ああなるのかななんていう風に考えていたら、今1000話でまたいろんなことが起きようとしていると、僕は本当にこの瞬間に立ち会えて心から嬉しく思っております。そして日本の代表としてこういう風に世界のみんなと一緒に、世界中のワンピースファンのみんなと一緒に小田先生のお祝いができて心から嬉しく思っております。今後もたくさんの夢や希望を与えてもらったこのワンピースをみんなで一緒に応援していきましょう。今この瞬間世界中とつながりましたからね。我々世界中のファンで一緒にこのワンピースを盛り上げていきましょう。改めて小田先生、いつもありがとうございます。そしてこれからの展開も心から楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time! Yo! Mr. Chira Oda, thank you and congratulations for reaching chapter 1000. I remember the epic journey of Skypiea, watching it over and over and over again. The heavens were upon us. Dreams were real, and that warmed my heart. I remember how intense and how impactful Shibuya Archipelago was, and the Strats suffering a major defeat. I remember how epic Marineford War was, and One Piece was. Forever in my heart always. Kinryu Arimoto. Never forget. The journey going into the new world, and my anticipation reaching whole new heights. And then for me personally, as a big, huge Sanji fanboy, as a Katakuri avid fan, Whole Cake Island. Woo! Whole Cake Island was something special. Mr. Chioda, One Piece has affected me, Christopher, aka the King of Lightning, in a very positive way. I will never forget this story for the rest of my life. And I want to say once again, sincerely, thank you and congratulations for not only being awesome, but also for reaching chapter 1000. Salut Shiroda, on essaie de t'appeler sur ton téléphone mais tu réponds pas, alors on te le fait en vidéo. Une très joyeuse année 2021 et puis surtout un joyeux anniversaire pour tes 46 ans. Merci de faire rêver les Français depuis 23 ans maintenant. Merci de nous faire hurler sur un canapé absolument toutes les semaines avec les nouveaux chapitres. Et surtout merci pour Roronoa Zoro. 1000 chapitres quand on a commencé One Piece. On pensait pas que l'œuvre irait aussi loin, mais avec toi on te connaît. Et puis paradoxalement on voulait jamais que ça se termine. Alors tout simplement, thank you Oda. Uno de mis temas favoritos de One Piece es sin duda la voluntad heredada. Mi cabeza estalla cada vez que descubro cómo esta rige el mundo de One Piece. Y cuando me doy cuenta que todo en el universo de la obra sigue este ciclo, no puedo hacer más que reír. Y es que para mantener una historia durante 20 años, con 1000 capítulos, y aún así mantener a millones y millones de personas de todo el mundo expectantes de qué ocurrirá en la semana siguiente, es algo cuya explicación no es simplemente comercial o de destreza en cuanto a escritura. Antes de que Goldie Roger fuera ejecutado, uno de sus últimos mensajes a sus compañeros fue: "Yo no moriré", para que luego, en el momento en que su carne abandona este mundo, dé un discurso que, al contrario de lo que el gobierno quería, que en vez de apagar la llama, en vez de imponer terror, en vez de someter a todo el mundo, solo potenció el aire de la libertad y terminó dándole la razón al gran pirata. Roger fue un hombre tan grande que incluso después de muerto se burló de quienes le quisieron dar muerte, escondió mensajes en el mundo y dejó un gran tesoro. Roger vive en cada una de esas cosas, en el aire que rozó su cara, en las olas que guiaron su barco y ahora en cada uno de nosotros. Roger era un pirata tan grande que incluso nos envió a nosotros a su aventura. La voluntad de ese hombre es tan grande que incluso nos afectó a los lectores. Estamos haciendo todo lo que él quería que el mundo haga. Estamos viviendo el romance, la aventura
y estamos expectantes por ver el amanecer. Por crear un mundo tan maravilloso y ser una experiencia única en la vida. Gracias, Eiichiro Oda. After all of these messages, I'm not even sure what I can say to close this off. Because in all of these people and all of these messages, I see reflected so many of my own experiences. Whether it was hearing about One Piece in the school playground when I was just first starting school, where it was the support it provided me during times of hardship growing up, or the new frontiers it has opened for me in adulthood, One Piece is a story that has been there my whole life. I'm someone who has struggled in a lot of ways across life, to the brink of despair, and while there are many others that I have to thank as well, One Piece has been an instrumental part in making me the man I am today. At times of sadness, you gave me a laugh. At times of doubt, you gave me the morals I chose to follow. At times of loneliness, you gave me friends. And in times of fear and feeling bound, you gave me freedom. What One Piece has taught me above all else is to pursue freedom. To not be content with simply living out my days, heading to my death, and being chained by the expectations of others, but to make my life a story I could be truly proud of. But I don't want to be grateful for just myself, but also for everyone else. Because I know that I am not alone in what I felt, for I am far from the only person whose life has been changed by this series. One Piece is something that brings all of us together, that ties people like an invisible rope, uniting us as one despite our differences. No matter our races, languages, cultural barriers, or ideologies, we are all tied together by this beautiful story, and this message is proof of that. Because One Piece is something so special that simply hearing of it is enough to make us laugh. It doesn't matter what language we speak, because One Piece is universal, something that anyone can recognize, something that will always make us laugh. It's disheartening to think that One Piece's realization will soon end in just a few more years, and that such an essential part of our lives, our weekly dose of chapters, will come to an end. And yet, I don't think that matters, because even if One Piece stops serializing, One Piece will never die. That will only happen when it's forgotten. Until then, its ideals, its messages, its will, its dreams will live on in all of our hearts. So long as we keep searching for our own meaning of freedom, these things will never cease to be. The legacy you left behind will never end. So, thank you, Oda. Not just for helping me throughout all my life, not just for uniting so many people across the world, but more than anything else, for leaving behind this eternal and beautiful laugh tale. Thank you, Oda-sensei. Thank you, Oda. Thank you, Eiichiro Oda. Gracias, Oda. Thank you, Oda. Muchas gracias, Oda. Obrigado, Oda-sensei. Thank you, Oda. Thank you, Oda. Thank you, Eiichiro Oda. Thank you, Eiichiro Oda. Oda-sensei, いつもありがとうございます。Thank you, Oda. Chira Oda, thank you. Gracias, Eiichiro Oda. Thank you, Oda. Valeu, Oda. Thank you, Oda. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Oda. Thank you, Oda. Thank you, Oda. Ha 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 ha!